All right, I prepared a compare and contrast activity. So it's a worksheet that looks like this. And usually when you kind of guide compare and contrast, so you can use like a Venn diagram. So you can kind of pre-teach the students that there are two parts. So we're comparing two characters. So one character is the elephants and the other is the mice. And in the middle, you want to address what are similar. And on the right and left side would be the things that we can compare, what's different. So think in the story, what did they both like? So what is similar about them? They both wanted to eat the fruit. So I put some blanks, so you kind of like, depending on the student's level, so whether if it's like younger kids, I could just make the blanks for the easiest vocabulary. If you want to kind of address for the upper kids, I would just leave all the, empty blanks, more empty blanks, and let them address to write sentences. So here I wrote for the similar part, they both wanted to eat the most delicious looking exotic, what was it? Fruit. I gave them a little hint there, from the very tall new tree. So you can address the exact, thing that they wanted. But what were different? What did the elephants prefer to do, and what did the mice do? And we can easily, address from the students that what did the elephants do? They each did something by themselves, alone. So each elephant knew, they thought it was the perfect way, knew that they could reach. They huffed and puffed the fruit and shouted. What did they shout, everyone? That fruit is mine! And that's the funniest part, that they can actually want to actually say, but none of them got the fruit. That's the saddest part. But what was different about the mice? Usually the actual story you can kind of like read from the beginning to end, just the elephant part, but I tried both, but I think it was better to try to actually address at the same time. So as the story goes along, the students can think, oh, they're different. They're doing something different. So what did you notice? The mice encouraged each other. Remember? Up, up, up. Go, go, go. 1, 2, 3. They worked together. They used something. Teamwork. So this story is about cooperation, teamwork, encouragement to reach the fruit. They shouted. Did they shout? That fruit is mine? What did they shout? That fruit is ours! So you can address easily to compare and contrast their different actions to the yummy, yummy fruit. Okay? Compare and contrast라는 스트래터지를 이제 공부하는 워크시트인데요. 우리가 잘 아는, 저희는 모두 수업을 잘했으니까 벤 다이어그램을 가지고 이제 가장 많이 compare and contrast 활동을 할 수 있는데, 이제 그 elephant하고 mice가 서로 달랐던 부분, 그리고 마지막에 같이 생각했던 공통이 되는 부분들을 우리 친구들한테, 자, 이쪽은 elephants do, this part is what mice do. 이쪽은 쥐들이 어떻게 했는지와 이쪽은 코끼리가 어떻게 했는지, 그리고 같이 공통적으로 한 건 뭔지를 생각해 보는 거야 라고 하면서 활동을 할 수 있고, 지금 이제 주 선생님께서 이제 설명을 하셨지만 아이들 레벨에 따라서 사실 이 차트를 조금 더 쉽게 만들 수도 있고 조금 더 어렵게 만들 수도 있어요. 지금 그 중간 어디쯤으로 만든 워크시트인데, 이렇게 자세히 보시면 여기 부분에 쭉 문장이 있고, 그 블랭크에 보면은 앞에 그 힌트를 줄 수 있는 그 스펠링의 첫 부분만 하나에서 2개 정도 줘서 Each elephant knew that they could reach the fruit and shout to, 이런 식으로 그 앞에 있는 키 레터를 가지고 친구들하고 같이 무슨 단어가 들어갈지 찾아보면서 생각하면서 할 수 있고, 또 한 가지는 뭐 단어 레벨은 되는데 그런 그 센텐스 레벨로 문장을 만들거나 말할 수 없는 친구들을 위해서도 좋은 게, 이런 단어들을 이렇게 나열해서 말로 센텐스로 표현할 수 있구나를 알 수 있는 거고, 그 다음에 이 스토리, 그 글의 구성 자체가 보면 여기 위에 그 코끼리들의 이야기하는 부분이 크게 쓰여 있다면, 여기 부분에 보면
쥐들이 하는 부분들은 이제 지금 이렇게 리버스 돼서 화면에 나오는데 폰트가 달라요. 폰트 자체가 다르기도 하고 또 작게 들여져 있어서 이야기하면서도 아까 줄리 선생님이 왔다 갔다 엘리펀트 부분 읽고 그 마이스 부분 읽으면서 compare 하는 그 과정 자체를 리딩할 때 했었거든요. 그거를 한꺼번에 정리한 워크시트라고 볼 수 있습니다. Okay, and then since the theme of this story is actually cooperation, teamwork, you can kind of address that more and kind of review what that was. So, what did the elephants learn from the mice? So you can kind of ask the students, what did you think they realized how the mice reacted to the fruit? So the elephants learned something to get the fruit. So whether you can address working together, cheering them together, or teamwork. So there's a lot of vocabulary that you can use addressing cooperation. So I kind of leave a big blank so you can kind of cover that. And as you think about teamwork, cooperation with your students, you can kind of adjust their own experiences as a think to connection of text to self connection. What kind of situations do we use teamwork? Have you ever experienced teamwork, or did it work? Was it better than working by yourself? So maybe you can address them to draw or write their experiences here and think of when we can cooperate with others. So draw and share below would be a simple make connection worksheet. 그리고 이 활동은 questioning, 그리고 finding main idea, 그리고 이제 그 밑에 있는 부분은 이제 make connection. 그럼 book to 아마 이제 이거는 self나 world랑 두 개 다 해당이 될 것 같은데 한마디로 이제 personalizing 하는 거죠. 이 글을 읽었을 때 이 글에서는 주제가 뭐냐? cooperation 그리고 teamwork에 관해서 우리 친구들이 배울 수 있게 되는 게 어떻게 보면 이 이야기의 메인 아이디어인데 제일 위에 부분에서 이 글을 What did the elephant learn from the mice? Or what did you learn from the mice or the story? The elephants learned 한 다음에 이 blank 안에 learn teamwork or work together or learn how to cooperate or cooperation to get the fruit. 여기 안에 많은 단어가 들어갈 수 있을 것 같아요. 근데 이제 그런 단어들을 아이들 입에서 나오게끔 해서 이렇게 한 문장으로 이 글의 주제를 메인 아이디어를 찾는 활동을 한번 연습을 해보고 그 다음에 we can use teamwork in our daily lives too. 우리도 그런 활동들을 팀워크를 발휘하거나 같이 협동하는 그런 일들을 할 수 있는데 think of when we can cooperate with others. 우리가 언제 다른 사람들하고 같이 협력하고 협동하면서 할 수 있는지를 한번 생각해 볼까라고 한 다음 draw and share below. 당연히 우리 아이들 그 language level 따라서 그림 그리기로 하고 말로 설명하게 하거나 그림 그리기로 하고 영어로 설명하게 하거나 아니면 영어로 단어나 phrasal level만 쓰게 하거나 문장 쓰게 하거나 네, 이제 이런 식으로 요 밑에 있는 부분들은 아이들 레벨 따라서 충분히 마음껏 표현할 수 있도록 해주는 게 중요한 것 같고 포인트는 사실 레벨마다 달라요. 그래서 이제 문장 쓰기를 좀 더 연습해야 되고 할 수 있다 그러니까 최대한 그걸 끌어내주시는 것도 중요하지만 사실 제가 생각할 때 이런 스토리 리딩 텔링하고 퍼스널라이징 할 때는 아이들이 생각을 깊게 하는 걸 유도하는 게 중요하기 때문에 그림으로 그려도 돼요? 그럼 why not? 그죠? 아이들 충분하게 그림으로 그리게 해주고 그 다음에 이야기를 충분하게 나누면서 아이가 하고 싶은 이야기를 저희가 선생님들이 영어로 바꿔주면 아이들이 또 배울 수 있지 않을까 해서 두 번째 영어로만 하는 것도 중요하지만 한국어로 하면서도 이야기를 깊게 나누는 게 더 중요할 것 같기는 해요. 왜냐면 나중에 언어 능력이 개발이 됨에 따라서 이제 그것들이 영어로 바꿔질 수 있기 때문에 일단은 중요한 것은 제가 볼 때는 아이들이 글을 사랑하게 만들고 책을 사랑하게 만들면 반 이상은 성공한 게 아닌가 생각이 듭니다. 좋은 피드백 감사해요. Okay. 네. Alright, let's see. Okay, third worksheet is actually, if you want to cover a little bit of vocabulary, I kind of thought of alliteration. Have you heard of alliteration? So if you look at this part
where it shows how the author drew the elephants eating fruit, and she made the capital letters of love fruit. And the thing that she used was alliteration. Alliteration is like the repetition of consonants in the beginning of the word, and it repeats the same sound. So elephant 1 munched on mangoes. Elephant 2 craved coconuts. Elephant 3 keen on kiwis. Elephant 4 banqueted on bananas. And elephant 5 preferred pineapples. So this is alliteration. So if you want to kind of cover the vocabulary as well as play some little, phonemic awareness games and let you kind of find a word that has the same beginning consonant sound, and have students have fun repeating it, and it gives a little rhythm to it. So I made a worksheet that has five different elephants, and kind of find the word that the author used. Elephant 1, so it was M, munched on mango. So elephant 1, you find it, and then I gave a little bit of word box on the bottom that the words that the author used. So kind of cover what the alliteration is and see if they can find the vocabulary that goes on the blanks. So this is a fun activity that after you finish the book, you can always kind of use something like anything that you might know. And I kind of thought of Peppa Pig or Mickey Mouse, or, so all those characters' names use alliteration. It gives a little fun in the sound of the name and title or character. So yeah, try that too. 이거는 우리들이 이제 쉽게 얘기하듯이 이제 파닉스 학습하는 거를 많이 얘기하는데, 그게 phonemic awareness, 그러니까 친구들이 그 letter sound relation에 대해서 조금 더 정확하게 이해를 할 수 있도록 도와주는 활동이 있기도 하고, 과일을 먹는다, 좋아한다라는 단어를 이렇게 다양하게 표현할 수 있구나 이기도 하고, 그리고 과일 이름들도 배울 수 있는 활동인데, 이 페이지를 한 번 더 공부하는 그런 워크시트였고요. alliteration이라는 이제 그 용어를 사용을 하셨는데, 여기서 보면 이제 이렇게 된 워크시트예요. 다시 한번 책을 설명을 드리면, 같은 소리로 시작하는 그런 그 라임을 준 거죠, 한마디로. 여기 보면은 elephants loved fruit. 되게 너무너무 과일 좋아했는데, elephant 1 munched mangoes. 그래서 다 같이 letter M으로 시작하고 사운드가 으로 똑같다라는 거. Elephant 2 craved coconuts. craved coconuts. 그래서 조금 더 어린 레벨의 친구들이 phonics awareness를 할 때도 되게 재미있어 하면서 좋고, 그 다음에 단어가 이제 뭐 crave, munch, 그 다음에 kin, 그 다음에 banquet 이라는 게 되게 이상하게 어떻게 보면 동화책에는 나오지만 아이들 그 vocabulary practice하는 어휘 practice하는 그 워크시트에는 잘 나오지 않아요. 이 레벨에서는. 그래서 단어를 좀 더 풍부하게 확장시킬 수도 있는 활동이 될 수 있을 것 같아요. 그래서 워크시트는 어떻게 되어 있냐면 이 페이지를 펼쳐놓고 우리 친구들이 elephant 1부터 elephant 5까지 여기에 중간에 이제 preposition만 써 있죠. on만 돼 있고 밑에 word box 이렇게 다 섞여 있어요. 그러면 책에서 찾아서 보면서 아까 봤듯이 elephant 1 munched on mangoes 요 밑에서 찾아서 쓰면서 친구들이 스펠링 연습도 하고, 이게 이제 letter M으로 시작하니까 이렇게 소리가 같구나 라고 그 phonemic awareness를 연습할 수 있는 그런 활동이기도 합니다. So we prepared three worksheets and we're gonna share. So 공유를 해드릴게요. Feel free to contact us, and we'll be happy to share them, so you can use it with your students.